Good morning, students. So we are in the session 6 for the system of particles and rotational motion chapter. Already in session 5 we talked about the idea of moment of inertia. So the first, the moment of inertia of a single particle. Particle then for that, how do you calculate the moment of inertia? Axis length, the distance of the particle is r. Then moment of inertia will be equal to what? M r square. Okay. If we are having a system of particles, so for single particle system of particles it is like countable number. So we look at each and every particle. M1 is the distance r1, M2 is the distance r2. Then the moment of inertia will be what? M1 r1 square plus M2 r2 square. Like nama or scalar quantity add panna madri, we can just add it. Okay, but so when the moment of inertia will be called as what? Tensor. And it will not have a direction. Direction, but what is it? The moment of inertia value, right, will change when you measure it in different directions. Object if you measure the moment of inertia with respect to an axis along this line, it will have some value. And if you change the moment of inertia to an axis along a different direction, change panna, what is going to happen? Either the moment of inertia will be different. Okay, so that is the reason why we call this as what? Tensor and solo. Other than when we talk about an extended body or a distributed object, now we have to take a very small mass dm. If the distance of this is r, then dm into r square will give us what? The small element of the moment of inertia. Integrate panna, we will get what is the overall moment of inertia of that particular extended body. So this is the basic of the moment of inertia of the system of particles. 4 particles m each are kept at the corners of a square frame. Side length L. What is the moment of inertia about the axis passing through one of the corner and perpendicular to the plane of the square? So the plane that square. Okay, this is how it is. 4 corners we are going to keep the mass. Okay, side length the side length of the square frame is L. Where is our axis? The axis is passing through one corner and perpendicular to the plane of the square. Plane of the square xy plane. Okay, what is the axis they are talking about? In the corner we are considering the axis. So let us take this as what? Origin. Then the axis they are talking about is what? Z axis. And the axis is passing through that one corner. Mark corner it is passing and perpendicular to the plane of the square. So then that is like the Z axis. Okay. So we are having system of particles, 4 particles. Okay. That's the numbering. So 1, 2, 3, 4 and so later. What is the concept we have? Moment of inertia of that entire system of particles is equal to what? M1 R1 square plus M2 R2 square plus M3 R3 square plus M4 R4 square. Okay. If M1 R1 square and so now what is it? M1 is the mass of the first particle, that is M. R1 means what? And the particular perpendicular distance from that axis. Axis is passing through that same point on the corner 1. That is where the axis is also passing, means the distance of that point from the axis will be what? 0. This is on the axis itself. So if the particle is lying on the axis, what will be the distance of the particle from the axis? It will be 0 only, right? So moment of inertia in that case will be 0. Other than M2 R2 square. So what is the distance of the particle at the corner 2 from that Z axis? That is the side length L. So M into L square. The particle 3, right?
அதோட மாஸ் எவ்வளவு m, பட் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா what will be the distance பாருங்க. ஆக்சிஸ்ல இருந்து what is the distance நீங்க இப்படி யூஸ் பண்ணுங்க. so from the axis z axis, right, what is the distance? இதுதான் distance. this is our distance r3. that is in this case the diagonal of the square. side length l means square diagonal எவ்வளவு root 2l தானா. so m into இங்க என்ன வரும் root 2l the square வரும். அடுத்தது என்ன, the corner 4 அங்கல இருந்து what is the distance from the axis l. so m into l square பாருங்க. first term எவ்வளவு 0, m into l square, m into l square, what is it 2m into l square. அதுக்கு அப்புறம் இங்க என்னது பாருங்க root 2l நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணா that will be 2l square, right. so totally what is that 4m into l square. check பண்ணுங்க. the moment of inertia of the 4 particle system, நம்ம கிட்ட இருக்கிற 4 particle system with respect to the the axis passing through the corner and perpendicular to the plane of the square. இப்போ இங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு பார்ட்டிகளோட perpendicular distance measure பண்ணி the mass of the particle times அதோட perpendicular distance square பண்ணணும். square பண்ணா we'll get what, the moment of inertia of the particle. so இங்க பாத்தீங்கன்னா we are having 4 particles. அப்படியே அந்த 4 particles ஓட moment of inertia add பண்ணா we will get the moment of inertia of the entire system of particles with respect to our axis. ஓகேவா. இதுல ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னது, ஒன்னு the corner one particle is on that axis itself, அதனால அதோட moment of inertia எவ்வளவு 0. செகண்ட் என்ன தெரியுமா, when you are calculating the distance of the particle from the axis, the corner 3 ஓட particle distance, right, that will be what, the diagonal of the square. அங்கேயும் மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு there will be chance. okay, so இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். so one is if any point is lying on that point axis மேல இருந்தா then the moment of inertia of that point will be what, 0. ஏன்னா ஆக்சிஸ்ல இருந்து perpendicular distance ன்னு சொன்னா that will be what, 0 தானா. so moment of inertia also will be 0. ஓகேவா. so அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க. a mass 1 kg is placed at 1 meter, 2 meter, 0. These are the coordinates. The x coordinate, y coordinate, z coordinate. Another mass 2 kg is placed at 3, 4, 0. அதங்க வெச்சிருக்கோம் 3, 4, 0 we are placing it. Find moment of inertia of both the masses about the z axis. நம்ம எடுத்த axis என்னது, it is the z axis. okay, இங்க என்ன தெரியுமா, this is another important point. so this is the x axis, y axis. the distance of any point from z axis will be equal to square of on the location of the x coordinate plus y coordinate square. that will be the distance of any point from the z axis. ஏ தெரியுமா, இப்போ நம்ம z axis ல இருந்து நம்ம distance calculate பண்ணோம்னா we will be looking at, இங்க பாருங்க, we are covering a distance x along the x axis. அதுக்கப்புறம் we are covering a distance y along the x axis. so பாருங்க, the distance of that particular location, any general point p from the z axis, அது எவ்வளவு வரும், it's like a right angle triangle தானா. so hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides of a right angle triangle. so பாருங்க, what is the r value, இதுல இருந்து what is the r, we will get root of x square plus y square. இது ஒரு standard result. okay, அந்த மாதிரி if somebody is asking us what is the distance of a point from the y axis and கேட்டா what will be it, அங்க என்னது, it will be root of x square plus z square வரும் as it is. somebody is asking us what is the distance of a point from x axis and கேட்டா it will be what, root of y square plus z square. okay, so now we are having two particles. எத்தனை particles இருக்கா, we are having two particles. the moment of inertia நம்ம calculate பண்ணணும் with respect to z axis. z axis சொன்ன உடனே first we will try to look at what is the distances of the points from the z axis. இங்க பாருங்க, so m1 is 1 kg ன்னு எடுத்தா அதோட corresponding distance from the z axis எவ்வளவு பாருங்க, x coordinate 1, y coordinate 2. so 1 square plus
2 square இது என்னது √5 ஓகேவா அந்த மாதிரி m2 நம்ம 2 kg ன்னு எடுத்து வெச்சுக்கோங்க then what is the distance of the 2 kg from the z axis x coordinate எவ்வளவு 3 y coordinate 4 so root of 3 square plus 4 square வரும் so இதனை பாருங்க √25 which is equal to 5 so r1 எவ்வளவு √5 r2 எவ்வளவு 5 okay இப்போ பாருங்க what is the total moment of inertia ன்னு சொன்னா it's a system of particles தானா m1 r1 square plus m2 r2 square check பண்ணுங்க 1 இப்போ எல்லா SI யூனிட்ல தானா இருக்கு so we'll just keep the units aside 1 into r1 square means what 5 அதுக்கு அப்புறம் m2 எவ்வளவு 2 so 2 into r2 square பண்ணா 5 square then இது 25 ஓகேவா so பாருங்க 5 plus 2 into 25 2 into 25 50 தானா so what is it totally 55 units என்ன வரும் kg into meter square ஏன்னா mass is in terms of kilograms and the distance is in terms of meters so அதனால moment of inertia will be in the SI unit what is it kg into meter square தானா check பண்ணுங்க what must be the answer for this 55 kg into meter square வரும் okay good Maithili அடுத்த question பாருங்க this is another standard question consider system of two particles எத்தனை particles இருக்கா 2 particles அதோட masses m1 and m2 ஓகேவா the separation between them is r particles நடுவுல what is separation between them r find the moment of inertia about an axis passing through the center of mass so அந்த ரெண்டு particles ஓட center of mass வழியா the axis is going and perpendicular to the line joining them இது பாருங்க so இங்க m1 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க இது என்னது m2 okay so we are choosing an axis passing through the center of mass okay and the axis is perpendicular to the line joining the line joining the two masses axis எப்படி இருக்கா it is passing through the center of mass of the two particles and perpendicular to the line joining the two masses இப்போ நம்ம என்ன பண்ணனும் we should calculate what is the moment of inertia of the two particles of the system with respect to the center of mass axis அத நம்ம calculate பண்ணனும் what is the given information m1 இருக்கா m2 இருக்கா அந்த மாதிரி they are also giving us what is the total distance between the two particles அது எவ்வளவு r is what distance between the two particles ஓகேவா இப்போ பாருங்க எப்படி நாம அப்ரோச் பண்ணோம் first of all moment of inertia with respect to that axis passing through center of mass ன்னு சொன்னா we should know what is the perpendicular distance இங்க பாருங்க இது நம்ம r1 ன்னு வெச்சுக்கலாம் இது என்னது இந்த சைடுல r2 first of all என்ன தெரியுமா we should know what is this r1 ஓட வேல்யூ and r2 வேல்யூ அப்பதான் நம்ம அந்த moment of inertia calculate பண்ண முடியும் ஏன்னா moment of inertia formula என்ன வரும் it will be what m1 r1 square plus m2 r2 square தானா so r1 வேல்யூ நமக்கு வேணும் அந்த மாதிரி r2 வேல்யூ also will be requiring பாருங்க how do we calculate the r1 r2 செக் பண்ணுங்க how do we calculate the r1 r2 இதுல I mean நம்ம different ways ல நம்ம approach பண்ணலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க r1 r2 அதுக்கு நடுவுல what is the relation we have first thing is the total value r1 plus r2 is equal to r equation 1 வெச்சுக்கலாம் செகண்ட் என்ன தெரியுமா center of mass எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது we will say center of mass is origin அந்த லைன் x axis எடுத்தா center of mass will take it origin இப்போ பாருங்க m2 ஓட coordinate will be what r2 m1 coordinate
இப்போ பாருங்க this is x2 ன்னு சொல்லல, x2 is equal to r2. m1 ஓட கோஆர்டினேட் என்ன தெரியுமா? it is on the left side, so அது என்ன ஆகும்? negative x axis. so x1 is equal to minus r1 ஆயிடும், ஏன்னா that is on the negative side, அதனால it will be what? minus r1. okay, so இப்போ பாருங்க when we use that weighted average formula, right, x center of mass is equal to what? m1 into x1 plus m2 into x2 divided by m1 plus m2, but it should be origin, right? So it should be 0, which means m2 r2 minus m1 r1 should be equal to 0. m2 r2 minus m1 r1 is equal to 0. okay, England we will be able to calculate, because we are having two equations and two unknowns dana, and we are having two equations and two unknowns, idu vechi we will be able to பாருங்க எப்படி. how do we calculate? so this is our equation 2. so r1 plus r2 is equal to r, அது மாதிரி இங்கிலிருந்து என்ன வருது? m2 r2 is equal to m1 r1. okay, so maybe நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். r2 is equal to what? m1 by m2 into r1. இது அப்படியே எடுத்துட்டு keep it in the equation 1. equation 1ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா r1 plus r2 எவ்வளவு பாருங்க? m1 by m2 into r1 is equal to r. so r1 நம்ம காமன் எடுத்தா m2 plus m1 by m2. இங்க பாருங்க r1 எவ்வளவு வரும்? m2 நியூமரேட்டர்ல போய்டும், m2 plus m1 will come to the denominator. so பாருங்க what is the final answer? r into, so r1 எவ்வளவு? r into m2 by r into m2 by m2 plus m1. ஓகேவா? so then this is the r1 ஓட value. okay, இந்த r1 ல இருந்து we can calculate the r2. இங்க தான இருக்க formula. what is it? இங்க பாருங்க, this is the formula, right? r2 is equal to what? r2 is equal to m1 by m2 into r1, right? which is what? m2 cancel it. so what is it? r times m1 by m2 plus m1. that is our r2 ஓட value. ஓகேவா? so நம்ம கிட்ட r1 இருக்கு, r2 இருக்கு. எப்படி நம்ம இது கால்குலேட் பண்றது? first we are using that relation r1 plus r2 is equal to total distance between the two masses, that is r. அதுக்கப்புறம் we are looking at the center of mass weighted average formula. center of mass நம்ம origin எடுத்தா அங்க என்ன we have applied the weighted average formula. apply பண்ணா அதுல இருந்து we are able to get one more equation between r1 and r2. ரெண்டு equations வச்சு we are able to calculate what is the r1 value. இப்போ நமக்கு r1 இருக்கா, அது மாதிரி r2 இருக்கா. so பாருங்க what is the total moment of inertia? m1 into r1 square. r1 square ன்னு சொன்னா இதோட square value, which is what? r square into m2 square, m2 plus m1 the whole square. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் m2 into r2 square. பாருங்க m2 into r2 square ன்னு சொன்னா it will be what? r square m1 square by m2 plus m1 the whole square. okay, so this is the total moment of inertia value. இது கொஞ்சம் நம்ம simplify பண்ணலாம். we'll be able to further simplify this. பாருங்க how we can simplify this particular thing. எப்படி நம்ம simplify பண்ண முடியும்? so numeratorல இருந்து we can take out, என்ன காமன் எடுக்கலாம்? r square அப்படியே காமன் வரும். அந்த மாதிரி இங்கல இருந்து ஒரு m1 ஒரு m2, இங்கல இருந்து ஒரு m2 m1. so m1 m2 காமன் எடுத்தா first term ஓட நியூமரேட்டர்ல வெறும் இந்த m2 மட்டும் it will be remaining. second term ஓட நியூமரேட்டர்ல m1 will be remaining. என்னங்க பாருங்க இங்க என்ன வருது? m2 ஸ்கொயர் வருது. ஒரு m2 தான நம்ம காமன் எடுத்தது. அந்த மாதிரி இங்க என்னது? m1 ஸ்கொயர் வருது. so only one m1 we take common out. okay, so அதனால first termல m2 will be remaining, அந்த மாதிரி second termல m1 will be remaining. denominatorல என்ன இருக்கா? m2 plus m1 the whole square, which means அப்படியே ஒரு term நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம். so பாருங்க what is the final answer? r square into m1 m2 by m2 plus m1 is our standard result. okay, so what is the
moment of inertia of a two particle system m1 and m2 separated by a distance r with respect to axis passing through the center of mass of the two particles. The center of mass value it is going and perpendicular to the line joining the two masses. Okay, so with respect to that particular axis and the two particles oda moment of inertia value evlo parunga r square into m1 m2 by m2 plus m1. What is it? R square into m1 m2 by m2 plus m1. Okay va? So it's a standard question. If we have talked about the moment of inertia of the system of particles. After that, we will go into the moment of inertia of the extended bodies. Extended bodies and so these are what? The distributed masses. These are the examples. So first we are going to start with one simple, one very common object, which is a thin uniform rod. So first we will talk about moment of inertia of a thin uniform rod. Moment of inertia always link it will be linked to the choice of our axis. The axis based panni da nama moment of inertia solla mudiyum. Apdiye we cannot say moment of inertia thin rod and solittu apdiye solla mudiyadu. We will always have to mention the axis based panni. Okay, so moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end. The axis pass agadu, it is passing through the end. Okay, and perpendicular to the length. Inga parunga, ipo idhe nama rod nu edutha of mass m, length evla capital appdi vechukonga. Where is our axis going through? Our different marker which draw pandra parunga, the axis is ipdi pora madri. The axis is what? Passing through the end of the rod. So ipdi rotate agar madri. So parunga, like this is the rod nu vechukonga. This is the axis. Ipdi rotate aayirukka. The axis is passing through the end point of that rod and perpendicular to the length. Ipdi rotate aayirukka. Okay va? If we calculate panna, we should calculate the moment of inertia of the thin rod. Namakku get information enna mass of the rod irukka capital and madri adoda length. Enna theriyuma, this is the extended body. So eppadi idu approach pandrathu, the integration concept dana, integral dm into r square appadi panna we will get the moment of inertia of the body. Adu verum oru formula madiri dana, but actually nama eppadi approach pandrathu adha nama ipo paakanum. Okay, ena for neat level questions enna theriyuma, we don't need to really look at all these derivations. Idhula nariya different cases varum. Adha namakku ella derivations thevilla. Oru sila derivations cover pannadukku appuram we will look at the other things as the final result. And maximum namakku questions eppadi varuna, we will be using these results and the results use panni problem solve panna madri da varum. Derivation adella will not be much required, but for initial set of cases la we will look at the derivation also. Inga parunga, ipo nama oru dm small element edukanum. Inga parunga, we take a small element, the rod oda oru small element nam edukrom. Okay va, at a position x. Ipo idhe nama origin nu edutha, the point, right, end point we are taking as origin. Idu nama x axis madri edukala. Okay, the rod oda direction is what? X axis. Okay, so origin landu we are marking a point at a position x. This the element and the differential element on sollu theriyuma with a mass dm. Idoda spread enna kandipa that will be having some spread, right? That will be small spread dx. So consider the first step, consider the element and so on, differential element having spread dx at a position x from the axis and so on, or we can say this is even we are taking as the origin. Okay va? The total mass of the rod m, adoda length capital L. So linear mass density and so on, what is it for a 1D type of object like in the madri rod? The mass density will be what? Because assuming mass is only on that on the x axis and so on, or that one dimension,
we can define the linear mass density, which is what? Mass by length. Uniform rod, which means the mass density will be same throughout the length of the rod. Okay, what is this dm value? The small element of mass enna varum? The linear mass density of the rod into in the element of length of dx dana. So this is the dm value. So what is the mass of that small element? The linear mass density of the rod, which is capital M by L into enna pannanum? We should multiply the linear density with the length of that small element. That is the dx. We are coming to the important step. So the moment of inertia we have to integrate it. Dm into distance of the element from the axis x dana, dm into x square. Dm is what? Capital M by L into dx into x square. Capital M by L constant dana apdiye idu veliye varum. Integral dx into x square. So what should be the limits of the integration? So x value will be between what range? X is equal to 0 we are starting from that origin. Start change then we will be taking all these small elements. We can come up to x is equal to capital L. Integrate panna, we will cover all the elements of that entire rod. And x is equal to 0 and sonna, that is the end point, right? Start pannittu, we are taking all the small elements up to x is equal to L vara madri. That is the other end. So the integration of the limits it will be between x is equal to 0 to x is equal to L. So all of that. So this is the final step. We will just have to simplify. We'll just have to simplify. So m by L already integration veliye varum. So whenever we have a constant terms, the integration kolla constant irundha vechukonga. The constant can be taken out. Idella basic mathematics la namakku varum. Okay. So final steps enna solittu I is equal to what? M by L integral 0 to L x square dx. Adana. So integral x square dx and sonna what is it? What is it? X cube by 3. Limits நம்ம எடுக்கணும் 0 to L. இங்க பாருங்க. So what is it? M by L into L cube by 3 minus 0 cube by 3. So அதென்ன வரும் பாருங்க. What is it? M by L into L cube by 3. So ஒரு L cancel ஆயிடும். ML square by 3. இது ஒரு standard result for a thin uniform rod. The moment of inertia, the rod moment of inertia about an axis passing through the end of the rod and perpendicular to the length of the rod. So the moment of inertia value எவ்வளவு பாருங்க. So இப்படி இருக்கு axis. This is the axis. Rod at a mass m, length L. About this axis, if the rod is rotating, means moment of inertia value it will be what? ML square by 3. So we have to remember all these results. So on the basis of the questions varum. All these standard shapes, right? That moment of inertia values because we will mostly get questions from the use of these results only. Okay va? அடுத்து பாருங்க second scenario. Moment of inertia of the thin uniform rod same, but இங்க the axis different. About an axis passing through the center of mass, and the rod at the center of mass. See, thin uniform rod and it's a symmetric uniform object, right? So the center of mass எங்க இருக்கும்? Geometric center. Okay va? So moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its length. இங்க பாருங்க. So இப்படி இருக்கு, like we have a thin uniform rod, அதோட mass m வெச்சுக்கோங்க, length L. Axis எங்க இருந்து போயிட்டு இருக்கு? It is going through the geometric center. This is the axis. This is our axis. So நம்ம என்ன பண்ணணும்? We should calculate the moment of inertia of this particular in the rod about the axis passing through the center of mass and perpendicular to the length. இங்க என்ன தெரியுமா? We will use the result. நம்மகிட்ட already ஒரு result இருக்கா?
அந்த ரிசல்ட் நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ண போறோம். எப்படின்னு பாருங்க, we can take this like two separate rods. பாருங்க இன்ட்ரெஸ்டிங். என்னது, இந்த பக்கம் ஒரு ராட் மாதிரி, இந்த பக்கம் ஒரு ராட் மாதிரி. அப்படி நம்ம பண்ணா what is it that we are going to see? பாருங்க, this is a rod of mass m/2 and length is what? l/2. ஏன்னா half only will come, right? அந்த மாதிரி this is the rod of mass m/2 with length l/2. பாருங்க, நீங்க ஒரே இது எடுத்து வச்சுக்கோங்க. you take this part 1. okay, இது part 1 னு சொல்லலாம், part 2 னு சொல்லலாம். part 1 ஓட இது பாருங்க, இது எப்படி இருக்கா? this is like a rod of mass m/2 length l/2. இது என்னது, நம்ம எடுத்த ஆக்சிஸ் என்ன? this is like an axis. இப்போ பாருங்க, for the full rod the axis is like the axis passing through center of mass. but inga paranga, if you take only the part 1, it is like what? end point la pass agra madiri dana. So it is like the axis passing through end point. okay, in the result already namakku kitta irukka. What is it? Mass of the rod into square of the length of the rod. inga paranga, length evlo? L divide by 3. so idenna solla? I1 first part. I2 அப்படிதா, ஏன்னா ரெண்டு சிமெட்ரிக் தானா. I2 also will be same. okay, so I1 ஓட வேல்யூ என்ன வருதோ I2 also will be same. so என்ன பாருங்க, this is like what? m/2 into l/2 the square. so l/2 square பண்ணா it will be what? l square by 4. okay, so இதென்னது? l square by 4 தானா. so 2 into 4 எவ்வளவு? 8. அதெல்லாம் டினாமினேட்டர்ல வரும். so 8 3 0 24. so பாருங்க, what is it? I1 வேல்யூ என்ன வரும்? m l square by 24. அந்த மாதிரி அது that is equal to what? I2. ஏன்னா both are identical தானா. so இப்போ total rod ஓட moment of inertia னு சொன்னா the first part ஓட moment of inertia plus second part, like நம்ம அந்த system of particles ல பண்ண மாதிரி. okay, so first part இருக்கா, second part இருக்கா. so total moment of inertia னு சொன்னா what is it? I1 plus I2 ml square by 24 plus ml square by 24. add பண்ண என்ன வரும்? ml square by 12. இது ஒரு standard result. moment of inertia of a rod, thin uniform rod about an axis passing through the center of mass. அதோட center of mass ல இருந்து pass பண்ண மாதிரி, perpendicular to the length of the rod. so what is the moment of inertia with respect to this axis? ml square by 12. இது எப்படி நம்ம derive பண்றது? we just took that rod like two parts, ரெண்டு parts இருக்கிற மாதிரி. for each part எப்படி இருக்கா? the axis is like passing through the end of the rod. okay, so already end of the rod result நம்ம கிட்ட இருக்கு. அது வெச்சு we are able to get this part 1 ஓட moment of inertia and part 2 ஓட moment of inertia. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா we will get what is the overall moment of inertia of the rod. ஓகேவா? so ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க, what is it? moment of inertia of a thin uniform rod, mass m, length capital L. moment of inertia about the end point ல இருந்து pass பண்ண axis, அதோட வேல்யூ என்ன? ml square by 3. moment of inertia of the axis passing through the center of mass and perpendicular to the length of the rod எவ்வளவு? ml square by 12. okay, அடுத்து பாருங்க, moment of inertia of a thin uniform rod. okay, about an axis passing through end of the rod but not perpendicular and is inclined at an angle with the axis. so இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன? we have a rod like this. okay, about an axis passing through the end of the rod. so end ல இருந்து பாஸ் பண்ண மாதிரி and perpendicular to the length of the rod. அதே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். பட் இங்க என்ன? the axis is passing through the end of the rod but not perpendicular. it is making an angle, inclined at an angle with the axis. the rod is making an angle with the axis. இப்போ பாருங்க எப்படி பண்றது? so this is the rod. this is the rod of mass m, length l. இங்க என்ன வரும்? like the same thing, we take an small element dx, air distance x from the இத நம்ம origin எடுத்தது. so this is like the x axis. okay, then this is the axis of rotation. இத நம்ம எடுத்த axis of rotation. இங்க பாருங்க, what is the angle between them? theta. so இப்போ என்ன? what is the
moment of inertia oda result integral dm into r square. இங்க பாருங்க r is what? Perpendicular distance of that element from that axis. பாருங்க position of the element எவ்வளவு x. இந்த right angle triangle இருந்து what is the sin theta oda value? Sin theta என்ன? Opposite by hypotenuse, which means what? R is equal to x sin theta. R oda value என்ன? X sin theta. So அப்படியே அந்த r க்கு பதிலா என்ன வரும்? X sin theta வரும். So பாருங்க I is equal to what? Integral dm into x square sin square theta. Okay va? So what is integral dm into x square sin square theta? In place of r என்ன வரும்? X square sin square theta வரும். அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க sin square theta constant தானா? ஏன்னா theta change ஆகிறது கிடையாது. நம்ம எங்க ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தாலுமே we are going to have the same theta. Okay. So அப்படியே அது வெளியே வரும். sin square theta அப்படியே வெளியே வரும். Integral dm into x square. இது என்னது? இது ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். What is it? ஒரு எண்ட்ல இருந்து நம்ம integral dm into x square பண்ணா என்ன வரும்? ml square by 3 தானா? So what is the value we got before? ml square by 3 தானா? So பாருங்க. So what is the overall moment of inertia of this rod about an axis making angle theta? So it will be what? இதோட வேல்யூ என்னது? ml square by 3. அதுக்கு sin square theta multiply வரும். So the moment of inertia in this case is what? ml square by 3 into sin square theta. இப்போ பாருங்க இதே perpendicular வெச்சுக்கோங்க. theta will be 90. அதனால the value will be what? ml square by 3. The rod is perpendicular to the axis ன்னு சொன்னா theta will be equal to 90 தானா? So theta is equal to 90 means sin square 90 எவ்வளவு? sin 91. So the value will become what? ml square by 3. இங்க ஒரே ஒரு என்னன்னா inclined இருக்கிறதுனால perpendicular distance நம்ம எடுத்த எலிமெண்டோட the dx is the element we take, right? அந்த எலிமெண்டோட perpendicular distance r from the axis will be different from x. Okay va? So again we are looking at what is the relation between the r value and x value. So r is equal to what? X into sin theta மாதிரி வருது. So அப்படியே அந்த integration குள்ள substitute பண்ணா வெறும் இந்த sin square theta மட்டும் extra multiplier மாதிரி மத்ததெல்லாம் as it is. So the integration oda value என்ன வரும்? ml square by 3. அது ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் பண்ணிருக்கோம். So the moment of inertia of the rod about an axis passing through the end of the rod and making an angle with the rod. So இதுவும் ஒரு important result தான். What is it? ml square by 3 into sin square theta. இது என்ன வரும் பாருங்க? ml square by 3 into sin square theta. Okay. அந்த மாதிரிங்க நான் ஒரு இங்கொன்னும் ஐ மீன் ஏன்னா நம்ம அப்படியே நம்ம நிறைய கேசஸ் மாதிரி டிவைட் பண்ணிட்டே போனா யூ கீப் ஆன் கோயிங் ஃபார் எவர். ஸோ அதனால we are trying to limit our discussion to some specific examples தான். இங்க பாருங்க இது நம்ம இங்கொன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். லைக் யூ ஆர் ஹேவிங் a rod okay of mass m and length l. The axis is passing through center of mass. ஓகேவா? but making an angle theta. axis எப்படி இருக்கா? passing through the center of mass but making an angle theta with the rod. Same. இதோட அப்படியே replication மாதிரி தான வரும். So what will be the moment of inertia in this case? அங்கேயும் அந்த sin square theta extra multiplier மாதிரி வரும். So what is the moment of inertia of the rod? Mass m, length l, about axis passing through the center of mass, perpendicular to length. Already அந்த வேல்யூ நம்ம கிட்ட இருக்கு ml square by 12. அதுக்கு இந்த sin square theta multiplier மாதிரி வரும். Just இங்க நம்ம வர மாதிரி. Okay. So what will be the moment of inertia of the rod mass m and length l about an axis passing through the center of mass and making an angle theta with the length of the rod? What is it? ml square by 12 into sin square theta varum. Okay va? So பாருங்க some examples based on that. Three identical thin rods. And there are three identical thin rods, each mass m and length l. So ஒரு rod oda mass என்னது m, length is what? l, are joined to form equilateral triangle. So on the rods வச்சிட்டு we are forming an equilateral triangle. Find the moment of inertia of the triangle about one of its sides. So the triangle oda moment of inertia நம்ம calculate பண்ணோம். With respect to what? What is our axis? Axis is இங்க பாருங்க
like இப்படி இருந்தா வெச்சுக்கோங்க. This is how our triangle is. இது equilateral triangle. The axis is passing through one of its sides. Means எப்படி வரும்? Like this. It become like this. இப்போ இது நம்ம axis எடுத்தா, look at this, rod 1, rod 2, rod 3. Rod 1, each and every part of the rod 1 is on the axis. Already in the result நம்ம பார்த்திருப்போம். If a particle is on the axis, அதோட moment of inertia என்ன? 0. So rod 1 கேஸ்ல என்ன தெரியுமா? Moment of inertia will be 0. ஏன்னா because each and every part of that rod is on the axis. So அதனால each and every part ஓட, so இதுனா I is what, integral dm into r square பண்ணணுமா. R is 0 for each and every particle. So அதனால I will be equal to what? 0. Okay. அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க, equilateral triangle means what? Each and every angle is 60. So rod 2 ஆகட்டும் or rod 3, both are like rods making an angle 60 with the axis. இங்க பாருங்க, they are making an angle 60 with the axis. So look at this, இப்படி தான வரும். So we are having the axis. இது என்னது? rod 1. So rod 2, rod 3. Rod 1 moment of inertia is 0. Rod 2 and rod 3 ரெண்டு identical தானா? பாருங்க, it's like a rod mass m, length l. Axis is passing through the end, making an angle 60 with the length of the rod. Okay. But what is the moment of inertia value? M. We have to use small m. Okay, small m into L square by 3 into sine square 60. And what is it? ML square by 3 into sine square 3. So what is it? M L square by 3 sine 60 root 3 by 2. Square panna, it will become what? 3 by 4 item. So paranga, what is it? ML square by 4. That is the I2 value as well as I3 value. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? The moment of inertia of the entire system தானா? System ன்னு சொன்னா 3 rods are there, அவ்வளவுதான். So moment of inertia of that equilateral triangle, நம்ம ஃபார்ம் பண்ண equilateral triangle, right? அதோட moment of inertia with respect to the axis எவ்வளவு வரும் பாருங்க. It will be what? I is equal to I1 plus I2 plus I3 தானா? I1 already 0. So I2 is equal to I3, அதோட ml square by 4. So ml square by 4 plus ml square by 4. என்ன வரும் பாருங்க? It will be what? ml square by 2. இதுதான். Okay. So என்னது? What is the thing that is coming? The result of moment of inertia of a rod about an axis which is making an angle theta with the length of the rod. Okay va? So அடுத்த question பாருங்க. Find the moment of inertia of a rod length L and mass M. Okay va? So length of the rod எவ்வளவு? L. Mass M. About an axis passing through a point L by 3 from one end. So ஒரு endல இருந்து the axis is passing through a point which is at a distance L by 3 and the axis is perpendicular to the length. இங்க பாருங்க. So எப்படி இருக்கா? We are having a rod. அதோட mass m and length L. Okay. So ஒரு endல இருந்து we are looking at a axis passing through point L by 3 distance from this end. இங்க பாருங்க. So we have to find what is the, so that is L by 3 means this will be what? 2L by 3 தானா? ஏன்னா the entire length of the rod எவ்வளவு? L. Okay. So we have to find what is the moment of inertia of the rod about this axis. இங்க என்ன தெரியுமா? நம்ம அந்த result use பண்ணலாம். What is it? Moment of inertia about the axis passing to center of mass. அந்த discussionல what we did தனித்தனியா. இப்போ பாருங்க, இது ஒரு நம்ம ராட் மாதிரி எடுக்கலாம். இந்த சைடுல இருக்குது. அந்த மாதிரி we can take the other side also as another rod. அப்படி நம்ம எடுக்கலாம். So this side is one rod, second side is other rod. இப்போ பாருங்க, mass will be, நம்ம யூனிஃபார்ம் ராட் எடுத்தா mass will be proportional to length தானா? இப்போ இது 1/3 of the length ன்னு சொன்னா அதோட mass என்ன வரும்? 1/3 of the mass. இந்த பக்கம் என்ன 2/3 of the length means mass will be what? 2m by 3. இப்போ பாருங்க, for the first part, இது நம்ம first part ன்னு சொல்லலாம், இது என்னது second part. For the first part நீங்க பார்த்தா it is like what? First part. இந்த left sideல length L by 3, mass m by 3.
எப்படி இருக்கா? It's like axis passing through end of the rod. Rod mass எவ்வளோ? m/3, length l/3. So what is the formula? Mass of the rod into rod length square divided by 3. அதுதானா? So what is the moment of inertia of a rod of mass m and length l about axis passing through the end point perpendicular to the length of the rod? ml square by 3. So இங்க என்னது? mass is m/3, length is l/3. அதனால corresponding values are coming. இங்க பாருங்க, l/3 the square என்ன? This is what? l square by 9. So m into l square by already 3 இருக்கா? இங்க 3, 9. What is it? ml square by 81 வரும் பாருங்க. What is it? ml square by 81. So இதனா this is the moment of inertia of the first part. அந்த மாதிரி second part ஓட வேல்யூ நம்ம பண்ணணும். இங்க பாருங்க, second part ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? This is a rod of mass 2m/3. So 2m/3 into length எவ்வளோ? 2l/3. ஓகேவா? whole square divided by 3. So இது என்ன வரும்? 2l/3 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணா it will become what? 4l square by 9 ஆயிடும். So totally numeratorல வெறும் இந்த 2 into 4 extra வருது. So it will be what? 8ml square by 81. ஓகேவா? So I1 எவ்வளோ? ml square by 81. I2 எவ்வளோ? 8ml square by 81. So இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We are looking for what is the total moment of inertia தானா? So total moment of inertia என்ன வரும் பாருங்க? It will be what? I1 plus I2, which is ml square by 81 plus 8ml square by 81 பாருங்க. So ml square by 81 நம்ம காமன் எடுத்தா it will be what? 1 plus 8, that is 9. So ml square by 81 into 9. So final answer என்ன வருது பாருங்க? ml square by 9 வருது. What is the final answer? ml square by 9. So moment of inertia of the rod, mass m and length l about axis passing through point. எங்க இருக்கு அந்த axis? A distance of l/3 from the end of the rod. Okay. So இந்த மாதிரி problems என்னன்னா, they can change the question. They can say point l/4 from the end, or they can say point l/5 from the end. அந்த மாதிரி நிறைய different problems இங்க இருந்து நம்ம frame பண்ணலாம். So எல்லாத்துக்கும் ஒரே approach. What is it? நம்ம ரெண்டு ராடா பார்க்க போறோம். So ஒரு சைடுல ஒரு பார்ட், இன்னொரு சைடுல we have the other part. For both these parts, axis என்ன ஆகும்? It will be the axis passing through the end of the rod மாதிரி. ஓகேவா? அந்த axis passing through end of the rod perpendicular to the length. அந்த ரிசல்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கா? அந்த ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி we will be able to solve these kind of questions. ஓகேவா? So what is it? The moment of inertia about an axis which is passing through a point l/3 distance from the end of the rod. ஓகேவா? அடுத்து பாருங்க, 4 thin rods, each mass m and length l. So 4 rods இருக்கா. Each of them is having a mass m and length l, are joined to make a square. Rods join பண்ணி we are making a square. Okay. Find moment of inertia of all the 4 rods. All the 4 rods moment of inertia நம்ம calculate பண்ணோம். Okay. About any side of the square. இப்போ நம்ம எடுத்த ஆக்சிஸ் என்ன பாருங்க? any of the sides பாருங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம 4 rods. இது ஒரு ராட், இது இங்க ஒன்று, இது எனக்கு தேர்ட் பார்ட், இது எனக்கு ஃபோர்த் பார்ட். ஓகேவா? each of them is having a mass m and length l. இப்போ நம்ம எடுத்த ஆக்சிஸ் என்னது? it is an axis which is any one of the sides. இப்போ பாருங்க, இதே நம்ம ஆக்சிஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. this is our axis. we'll mark 1 2 3 4. இப்போ பாருங்க, rod 1 அது என்னது? it is the axis itself. அதுதான் axis means rod 1 மேல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் will be lying on the axis. இங்க பாருங்க, the integral dm into r square. அப்படி தானே நார்மல் ஃபார்முலா.
இதில் r ஓட வேல்யூ என்ன 0, ஏன்னா each and every particle is lying on that axis, அதனால the r will be 0. so moment of inertia என்ன வரும், it will be 0. so இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, if the object is fully on that axis, அது எப்போ பாசிபிள் ஆகும், when you have a rod like this. so you have a rod itself is on the axis னு வச்சுக்கோங்க, then the moment of inertia of the object will be what, 0. okay, இப்போ பாருங்க second rod ஆகட்டும் or the இதனை second rod or the fourth rod, these are like what, rods for which the axis is passing through the end point and perpendicular. நீங்க பாருங்க, so அதனால I2 ஓட வேல்யூ and I4 ஓட வேல்யூ ரெண்டும் சேம், ஏன்னா because both are identical rods. then the ml square by 3 ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் தானா. இப்போ வெறும் அந்த third rod மட்டும் will be remaining. இங்க பாருங்க, for third rod, right, you take a small element. third rod க்கு மேல நீங்க ஒரு small element எடுத்தா, what is the distance of the element from the axis ல இருந்து L. நம்ம எங்க எடுத்தாலுமே we are going to have the same distance L from the axis. இப்போ பாருங்க, integral dm into r square தானா moment of inertia value. so integral dm into r is what, L. so L square இது என்னது கான்ஸ்டன்ட், அப்படியே வெளியே வரும் integral dm. நீங்க என்ன பாருங்க, integral dm ன்னு சொன்னா அப்படி நம்ம அந்த ஸ்மால் மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன வரும், டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த ராட் தானா. so L square into m we can write like what, ml square அப்படி எழுதலாம். so if you are having, இது ஒரு இன்னொரு important result, if you are having an object where each and every, இங்க பாருங்க, each and every point is at same distance x from the rotational axis. the rotational axis ல இருந்து each and every part is at the same distance x. இந்த மாதிரி கேஸ்ல அப்போ what will be the moment of inertia there, total mass of the object into x square. okay, பாருங்க, we are having I1 நம்ம கிட்ட இருக்கா, I2 ஓட வேல்யூ இருக்கா, I3 இப்போதான் கால்குலேட் பண்ணுது, அந்த மாதிரி I4 and I2 are same தானா. so what is the total moment of inertia ன்னு சொன்னா, what is it, I1 0. okay, so total moment of inertia ன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணது அவ்வளவுதானா. ஆட் பண்ண என்ன வரும், I1 plus I2 plus I3 plus I4. so பாருங்க, ஆட் பண்ண என்ன வரும், we will get what, I1 எவ்வளவு 0, so 0 plus I2 ml square by 3, I3 எவ்வளவு ml square, I4. okay, இப்போ பாருங்க, if you take denominator LCM எடுத்தா 3. okay, so then the ml square plus 3ml square plus ml square டோட்டல் என்ன வரும், 5ml square by 3 வரும். பாருங்க, what is the answer for this, 5ml square by 3. ஓகேவா. so அடுத்தது என்ன, we are looking at the moment of inertia of a ring about the principal axis. so principal axis சொன்னா தெரியுமா, like you have a ring, இப்படி ஒரு ring இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, we have a ring like this. ring என்ன தெரியுமா, the mass will be on that perimeter ன்னு சொல்லலாம் or that boundary. ring ன்னு சொன்னா what is it, the mass will be on the perimeter or the boundary. okay, so இங்க என்னன்னா the principal axis சொன்னா it is the axis perpendicular to the plane of the ring. அது ஒரு important thing. so எப்படி இருக்கும், it will be perpendicular. இப்போ பாருங்க, இது நம்ம ரிங் இருக்கிற பிளேன் வச்சுக்கோங்க, it will be what, perpendicular to the plane of the ring. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது என்ன, passing through its geometric center. அந்த ரிங்கோட geometric centerல இருந்து it will be passing through. பாருங்க, we will just represent it. so அதுக்கு என்னது, we are calling it as the principal axis of the ring ன்னு சொல்லுவோம். so இதுக்கு அப்புறம் when you hear the word principal axis of the ring ன்னு கேட்டா, what is it, this is basically axis passing through a geometric center and perpendicular to the rotational axis. This is what we call as the principal axis ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. இப்போ பாருங்க, we have to find the moment of inertia of that ring about that principal axis. so here we will take the ring to have a mass capital M and radius is r. okay, what is the mass of the ring, capital M, and அதோட radius என்ன, capital R. okay, இப்போ பாருங்க,
இந்த ring மேல we'll take a small mass element ஒரு dm எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. What is the distance of that small mass element from the axis capital? ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் கிடையாது, you take anywhere. இப்போ இங்க எடுத்தா what is the distance capital? இங்க எடுத்தா what is the distance? நம்ம எங்க அந்த small element எடுத்தாலுமே we are going to have the same distance from the axis. இப்போ பாருங்க, what is the moment of inertia formula? Integral dm into r square. So இதுல r square என்னது? Constant. And for each and every element that you take, it is at the same distance from that axis. இப்போ இது அப்படியே வெளியே வரும். So r square into integral dm. Integral dm ன்னு சொன்னா what is it? அப்படி நம்ம எல்லா mass elements add பண்ணா என்ன வரும்? Integrate பண்ணா we'll get the total mass of the ring தானா? So what is the moment of inertia of the ring? Mass m and radius capital about the principal axis m r square. So இதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது. If you are having an object where each and every part of the object, இங்க பாருங்க, each and every part of the ring is at the same distance r from the axis. அப்ப என்ன, what will be the moment of inertia value? Mass of the object into that distance square. இந்த மாதிரி cases already நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தது? Like we had that rod. ஞாபகம் இருக்கா? So we had that rod, the rod 3 axis. இங்க பாருங்க, so you take any small element, it is a distance L from that axis. Okay, so where we'll have the moment of inertia of the rod 3 was what? ml square. Okay, so we have, if any object is such that each and every part of the object is at the same distance from the rotational axis, the moment of inertia of the body with respect to rotational axis will be what? Mass of the total body times that distance or the value square. Okay, wow. So this is an important result. The moment of inertia of the ring about the principal axis. Okay. அடுத்து பாருங்க, moment of inertia of a hollow pipe. So hollow pipe ன்னு சொன்னா we can think of it like a hollow cylinder மாதிரி. Okay, but இங்க ஒரே ஒரு இது இருக்கா? If you say a hollow pipe, right, என்ன தெரியுமா? hollow pipe இப்படி இருக்கும். hollow pipe ன்னு சொன்னா the mass will be only on the lateral surface. இப்போ நீங்க ஒரு பைப் எடுத்து பார்த்தா அதுக்கு இந்த சர்க்குலர் பவுண்டரி கிடையாது. டேக் a hollow pipe. நீங்க ஒரு hollow pipe எடுத்தா அந்த பக்கம் ஓப்பனிங் தானா? என்னது, இந்த பக்கம் ஓப்பனிங் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஓப்பனிங் தான். So வெறும் we have that lateral surface மட்டும் தான் வரும். So that is the reason why we call it as a hollow pipe. Hollow cylinder ன்னு சொன்னா we also take those two surfaces. புரியுதா? So hollow cylinder ன்னு சொன்னா what is it? அந்த மேல ஒரு circular lid, அந்த மாதிரி கீழே ஒரு circular lid. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? hollow cylinder ன்னு சொல்லுவோம். Okay, but இங்க என்ன, we are talking about the hollow pipe. So hollow pipe ன்னு சொன்னா what is it? Hollow cylinder means அங்க என்னது, we have the lateral surface. அந்த மாதிரி ரெண்டு circular surface வரும், மேல ஒன்னு கீழே ஒன்னு. That is the full hollow cylinder. உள்ள என்ன இருக்கும்? vacuum or empty space. But hollow pipe means அதுக்கு அந்த circular surfaces வராது, வெறும் அந்த lateral surface மட்டும் தான் present. ஓகேவா? So இப்போ என்ன பாருங்க, the moment of inertia of the hollow pipe, what is the axis? About an axis passing through the center of its circular face. இப்படி அந்த circular face ஓட சென்டர்ல இருந்து கிராஸ் பண்ண மாதிரி, and parallel to the length. இங்க பாருங்க, இப்படி போற மாதிரி. இதுக்கு என்ன தெரியுமா? This is what we also call as the principal axis of the hollow pipe. Okay, so we call it as what? Principal axis of the hollow pipe. Okay, so now we should calculate what is the moment of inertia of this hollow pipe with respect to the principal axis. Okay, the way we will solve this is, so we will have the mass of that hollow pipe to be capital M, and the radius is what? Capital R. Height is h, but again we will see that height will not matter. The final answer will be coming only in terms of mass and radius. அது பேஸ் பண்ணி தான் வரும். இங்க பாருங்க, so எப்படி, how do we solve this particular situation? இங்க என்னன்னா, we will look at the
hollow pipe. பாருங்க, the hollow pipe that is given to us, right? எப்படி நம்ம இது பார்க்கலாம்? If you take a small portion, hollow pipe ல இருந்து if you take a small portion, right, இங்க ஒரு small portion நம்ம எடுக்கிற மாதிரி. Okay, பாருங்க, that small portion of this hollow pipe, right, is like what? இது எப்படி இருக்கா? It's like a circular ring மாதிரி தானா? இங்க hollow pipe னு வெச்சுக்கோங்க. Small portion நீங்க அப்படி கட் பண்ணா it's like what? ஒரு circular ring மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். So it's like what? ஒரு hollow pipe நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம்னா it is like ringoட எடுத்துட்டு we'll just pile up. So you take 10 rings. நீங்க pile up பண்ணா like even bangles, right? Bangle is the best example for the circular ring, right? Approximately. So நீங்க அப்படியே bangles எல்லாம் நீங்க pile up பண்ணா என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? ஒரு hollow pipe ஃபார்ம் ஆயிடும். So we can see like the hollow pipe is like what? ஒரு ring மேல ஒரு ring அப்படி அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி. Okay, so we'll take the mass of this ring to be dm. The dm னு எடுக்கலாம். So small mass தானா? இப்போ இந்த ரிங்கோட பாருங்க, for that ring the axis is what? Principal axis. So the moment of inertia of the small ring element, நம்ம எடுத்த small ring element moment of inertia என்ன பாருங்க, it will be what? dm into r square. இப்பதான் நம்ம பார்த்தது, what is it? Mass of the ring into square of the radius. Okay, இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We want the moment of inertia of the entire hollow pipe. இது அப்படியே நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். இன்டிகிரேட் பண்ணா we'll get what is the moment of inertia of the entire hollow pipe. இங்க என்ன தெரியுமா? நீங்க wherever you take that ring, மாதிரி நீங்க எங்க அப்சர்வ் பண்ணாலுமே we are going to have the ring to be having the same radius. ஏன்னா all these rings will have the same radius, right? அப்ப என்ன ஆயிடும்? The radius square will be like a constant here. அப்படியே அது வெளியே வரும். So வெளியே வந்தா what you will have? Integral dm. Integral dm means what? Like அப்படியே நம்ம அந்த ரிங்ஸோட மாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண மாதிரி. ஆட் பண்ண என்ன ஆயிடும்? That will give us the total mass of the hollow pipe. So r square into capital M வரும். So which is what? m into r square. பாருங்க, சேம் ரிசல்ட் வருது. அதுக்கு தான் நான் சொன்னது ஹைட் மேல டிபெண்ட் ஆகாது. ஏன்னா பிகாஸ் இஃப் யூ டேக் ஒன் ரிங், அந்த ரிங்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வேல்யூ என்ன? மாஸ் ஆஃப் த ரிங் டைம்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸ். இப்போ ஹாலோ பைப் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்? we can see it like a pile up. ஒரு ரிங் மேல ஒரு மீது ரிங் பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி. இட்ஸ் லைக் a pile up of the rings. So each ரிங்கோட ரேடியஸ் will be same. அதனால அந்த இன்டிகிரேஷன்ல இருந்து r ஸ்கொயர் அப்படியே வெளியே வரும். So we'll have the same formula. இது எப்படி தெரியுமா? நம்ம இன்னொரு விதமா பார்க்கலாம். லைக் யூ ஹாவ் அ ஹாலோ பைப். அப்படியே நீங்க பிரஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. ஹாலோ பைப் ஆஃப் மாஸ் m ரேடியஸ் r இருக்கா? அப்படியே நீங்க பிரஸ் பண்ணா that will become like a what? ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடும். அவ்வளவுதானா? ஸோ நீங்க அப்படியே இந்த பைல் அப் அப்படியே நீங்க பிரஸ் பண்ணா what is it going to form? ring. என்ன ஃபார்ம் ஆயிடும்? ring of mass m and radius r. அதுதானா? So that is the reason why when we take the moment of inertia of a hollow pipe, எந்த ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி? the axis passing through the center of that circular face and parallel to the length of the cylinder or the pipe. So then this is what we call as the principal axis. So what is the moment of inertia value? It is what? Same value as that of the circular ring about the principal axis, which is m r square. Okay va? So next class we'll start with some more. It's a continuous. We are supposed to, we'll get a lot of different scenarios and different cases. Next class we'll start with some more standard results for the moment of inertia. Okay, so ஒரு சில derivations or results பார்க்கிறதுக்கு அப்புறம் we'll see some of the things like a standard results. ஏன்னா எல்லா derivations நம்ம பண்ண தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு. Okay, so what we'll do is we'll try to cover the important derivations part. அதை முடிச்சிட்டு மற்றதெல்லாம் we'll see it like what is the final result. ஏன்னா நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல we will be requiring mostly the final result values. அது வெச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண மாதிரி வரும். ஓகேவா? So this is about the moment of inertia of the circular ring and the மாதிரி hollow pipe. Next class we'll start with the moment of inertia of the disc. Okay, we'll see in the next class.